Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Poštovana braćo, cijenjeni sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naš hafiz Fatih Seferagić, sin Fatih Seferagića, je insan koji nema potrebe najavljivati i predstavljati. Samo ću kazati da na društvenim mrežama, prije svega na Facebooku, možda neko nije upratio, ali njega prati, vjerovali ili ne, milion ljudi, skoro milion ljudi, jer prati njegov rad, njegov učenje Korana i tako dalje. Nam je zaista ogromna čast da smo večeras imali priliku ugostiti svima nama poznatog hafiza Fatiha i da nam je zaista drago da smo poslušali njegovo prelijepo učenje Korana sa nekoliko različitih nakama i tako dalje. Ja bih sad, nakon ovog prelijepog učenja, zamolio našeg hafiza, Fatiha naravno, da nam se obrati ukratko, samo dakle nekih 10-15 minuta o njegovom putu ka hifzu Kur'ana, s obzirom da je on odrastao u Americi, kako na zapadu. Od prilike iskušenja kroz koja je on prolazio su ista kao iskušenja kroz koja i ovdje djeca prolaze. Pa evo da ova naša omladina, a i mi stari naravno, da se okoristimo i da čujemo u kratkim crtama kakav je to trnovit put prošao naš hafiz Fatih da bi postao ovo što je danas postao. Hafiz se budi. Assalamu alaikum. Okay, who here... Yeah. Hold on. Who here does not understand German or Bosnian? I'm sorry, wait. Who does not understand... okay, I'm yet to number. Who does not understand Bosnian? If you don't understand Bosnian, raise your hand. Okay, never mind. I guess a lot of people. Ist da jemand, der gut Englisch und Deutsch spricht? So should I speak in English? Should I speak in English, everyone? Yes. Ja, gerne. Okay. Ali Deutsch, prevodiš na Deutsch. Ništa, da pišeš. Who can translate from English to Deutsch? Ja, ali to opet... Ništa, neki govori na bosanskom. Ništa, pričaju ti na bosanskom. No, više pričaju engleski nego bosanski ovdje. Pričat će... Okay, so I'm gonna talk in English. Ja. Ko će onaj da... Ja hoću prevodim sam. Ok, hajde doći. Neka on sjedne ovdje krajem. Just to German. To translate to German, yeah. There's more people here that speak German. Okay, daj meni off. Okay, first of all, I just... Hoću malo jasniji. Uzmi ti mikrofon, samo da... First of all, I would like to thank everyone that came. Thank you for showing up. Thank you for your support. This is very sad for me. I was born in Germany. German was my first language. I was 4 years old when I moved to America. Completely forgot it. Completely forgot it. I don't even know one word. Will sich entschuldigen, weil das letzte Mal war 4 Jahre alt, als in Deutschland war und der kann sich halt überhaupt nicht mehr erinnern an Deutsch. My dad, he speaks to my little siblings in the house in German sometimes. And the funniest thing for me, I know you guys get a lot of Hitler jokes in Germany, but the funniest thing for me is when I hear my dad go, Nein! And that's all I can think of right away. Sein Vater pflegte immer auf Deutsch zu reden zu Hause und das Einzige, an was sich erinnert, ist dieses Nein. But you know when you're angry, like when my dad gets upset at like my little, the way he says it, immediately that's what I think of. Den ersten Teil habe ich jetzt nicht verstanden, aber das zweite, was gesagt hat, ist, dass sich an die Kleinen aus seinen Geschwistern erinnert. Because when you're nine, you know, that sounds good. But when you're angry, that's when it's funny to me. Das Einzige, was lustig war eben dieses Nein halt. Das heißt auch von seinen Geschwistern gehört und nicht nur von seinem Vater. Okay, so enough with those jokes. So quickly, I just have some small amount of time.
When I was born in Germany. I grew up here until I was about 3 or 4 years old, and then I was sent to America as a refugee. Er hat nicht so viel Zeit, also er wird ganz kurz den Werdegang erzählen. Er war 3, 4 Jahre alt, als er das letzte Mal in Deutschland war, und dann musste er nach Amerika ziehen. Alhamdulillah, I was raised by good parents. My mother specifically, because my parents split when I was young. So I grew up with my mother and very small family in America. It was my mother, my sister, my uncle, and my grandparents. Seine Familie hat sich, also seine Eltern haben sich getrennt und Alhamdulillah, also er ist groß geworden bei seiner Mutter und er war dort mit seiner Mutter, seiner Schwester und seinen Großeltern. I had a very religious mom who cared a lot about the deen. So ever since I was young, even in pre-K, I was put in Islamic schools, in Islamic settings. Even when I was here in Germany, when my mom used to live here, she used to go to like sisters' halaqas to learn how to read Quran and stuff. I used to sit around, I wasn't in the class, but I would just hear the pronunciation of the letters like Kha, Ha, Jim, and that helped me out a lot as well. Er hat eine sehr religiöse Mutter und er erinnert sich halt daran, dass seine Mutter ihn halt mitgenommen hat und dass er viel Koran gehört hat, auch die Buchstaben halt immer wieder wiederholt hat. So that's my first advice, just real quickly. If you have children, if you have family members, especially the younger your children are, bring them to these events at the mosques. Take them with you if you're going to study Arabic or Quran or whatever. Take them with you, even if if you think that they're too young to actually understand anything or learn. Just by them listening, their ears are developing and benefiting from that language. And that's a big bonus, because a lot of people, now that I'm older, especially that I'm white, they ask me, how do you recite Quran with such pronunciation? How do you recite it without like an accent? How is everything so nice? And the reason for that is because from a very, very young age, I was always exposed to the Arabic language and the pronunciation of the letters. Seid nicht davon abgeschreckt, dass ihr eure kleinen Geschwister oder auch an die Väter, eure Söhne oder Töchter mitbringt in die Masjid, weil es hat Auswirkungen. Es hat Auswirkungen auch unterbewusst. Wenn man als Kind den Koran hört, allein schon, wenn man da ist, dann hat das später auch Auswirkungen auf alles einfach. Man erinnert sich dann an die Buchstaben, man erinnert sich unterbewusst einfach an diese Wiederholung, an diese Koranrezitation. So growing up in America, you know, my mom always wanted me to become a hafiz. It was just a matter of when. When I was about 9 years old, my mom took me out of regular school and she put me in a full-time program, which was in the same building, but it was upstairs in the masjid, because the masjid was massive. You have a mosque, we had the masjid, downstairs you had like a full school from like pre-K to high school, we had a gym, it was like a big building facility. So my mom took me out of at 9 years old, my mom took me out of which I think I was in 2nd, 3rd grade or something. She took me out of school and she put me into the masjid for full-time hifz. Seine Mutter wollte unbedingt, dass er Hafiz wird, und als er 9 Jahre alt wurde, hat sie ihn mitgenommen, beziehungsweise hat sie ihn in eine Schule gesteckt. Das war ein Haus, das war halt wie ein islamisches Zentrum, kann man sich vorstellen, hier in Deutschland. Da gab es unten gab es dann einen Fitnessraum, genau, und da waren halt auch Räume zur Verfügung gestellt, wo man Hifz lernt, also das Auswendiglernen des Korans. And no 9-year-old, no kid wants, for the most part that I know, wants to go sit in the masjid and memorize the Quran all day. I'm talking about from 7 in the morning to 7 in the evening. Okay, ihr müsst euch vorstellen, man ist 9 Jahre alt und man ist jetzt auf einmal in einer Schule, wo man nichts anderes macht, außer den Koran auswendig lernen. Von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends. My teacher always used to say, he used to give us an example of like medicine. Like, you know how some medicine tastes bad, it doesn't taste good? You give it to your kid when they're sick, it tastes nasty, they don't want to drink it, they spit it out, it's disgusting. You force them to do it because it's for their own good. They don't understand in that moment. But now as adults, when you're sick, you chug that medicine, you don't even care what it tastes like, you just want to feel better. Das kann man so vergleichen, wie wenn man ein Kind ist. Einem Kind gibt der Doktor eine Spritze und die Spritze tut diesem Kind weh. Aber wenn das Kind weiß nicht, dass es gut für ihn ist, die Medizin ist gut für den
für den Körper, für dieses Kind. Genauso kann man sich das vorstellen, hat er den Koran auswendig gelernt. In jungen Jahren hat er vielleicht auch noch den Sinn dahinter nicht verstanden und das kam halt natürlich erst später. And also, just a quick note, my mom took me out of school, if you guys can understand that. She took me out of regular school and put me into a full-time program for memorizing the Quran. Now, the reason why this is important is because you guys can memorize the Quran in many ways. You can do it after school for 1 hour, 2 hours, on the side, on the weekends. Sure, it can be done in many ways. But the more time you put in, the more effort you put in, the more of your own life that you sacrifice, the better the quality of your memorization is going to be. The harder the harder it will be for you to forget it, and inshallah it will stick and affect you a lot better. Als wir dann, seine Mutter hat ihn dann aus der Schule rausgenommen und ihn dann in eine Schule angemeldet, wo er eben den Koran auswendig gelernt hat, und zwar in Vollzeitjob. Genau. Alhamdulillah, I started memorizing the Quran at the age of 9. I completed my memorization at the age of 13, and I stayed with my teacher for another 2 years until I was about maybe 14, 15. No, wait, hold on. I finished when I was 12, and I stayed with my teacher until I was about 14. I stayed with him an additional 2 years just to review, learn how to teach, and so on and so forth. Okay, mit 9 hat er angefangen. Und mit 12 hat er den Koran schon auswendig gekonnt. Und die restlichen 2 Jahre, also von 12 bis 14, hat er den Koran perfektioniert. Also wiederholt und genau so halt noch mehr besser einstudiert. Had to pose for the selfie. So after that, alhamdulillah, I just post, I never in my life imagined, or I never really had a plan of doing what I'm doing. I never had a plan of visiting different countries, reciting Quran. At that time I just did it because my mom made me do it. I couldn't wait to finish. As soon as I finished, I couldn't wait to leave and start my life like everyone else. I had zero plans of becoming known or traveling and doing what I'm doing. I didn't really care. I was memorizing the Quran because my mom made me, and as soon as I finished, I thought my life was going to move on like everyone else's. Primär hat er den Koran auswendig gelernt, weil seine Mutter diesen Wunsch hatte und er wollte ihr den Wunsch erfüllen. Und er hatte kein klares Ziel in diesem Alter. Also er hat kein Ziel gehabt, um zu sagen, okay, ich mache jetzt das, ich reise jetzt um die Welt, ich besuche die größten Städte und ich werde einer der meistgesehensten Qa'is auf der Welt. Das kam erst alles später. But now, alhamdulillah, traveling the world, seeing what I've been able to see, experiencing what I've been able to experience, I really appreciate what the Quran has done for me on levels, especially on a spiritual level as well. Erst im Nachhinein, also jetzt, alhamdulillah, realisierte er erst, was der Koran oder das Auswendiglernen des Korans mit ihm gemacht hat. Auch was es mit seiner Seele gemacht hat. I appreciate everything now, and the word hafidh means like protector. So when you're a hafidh of the Quran, you're like a protector of the Quran. Now what I want to tell everyone here is, when you don't have to memorize the entire Quran to be a hafidh. You can protect even one ayah of the Quran in your heart. And now what you need to understand is a person that protects the Quran is a hafidh of you as well. The Quran protects you as well. It's not just one way. You can't expect just for you to protect the Quran, love Allah, and nothing happens for you. I'm telling you, and alhamdulillah, I promise you, because this is what happened to me in my life, in my good times and my bad. When you protect the religion of Allah, when you protect the Quran, when you're a hafidh of the Quran, even if it's one ayah, the Quran can protect you as well. Das Wort Hafiz heißt übersetzt, also in der ungefähren Bedeutung, ein Beschützer. Und genauso wie wenn man als Hafiz den Koran beschützt, weil man ihn auswendig kann, beschützt der Koran auch
einen selbst. Und man muss nicht den ganzen Koran auswendig lernen, um ein Hafiz zu sein. Man kann auch nur mit einer Ayah ein Beschützer des Korans sein. So if you want to protect yourself, help yourself in this life, build a better relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, be more spiritual, it's through the Quran. It's through that connection that you have with the Quran. Versucht, also will was ich auf dem Weg mitgeben, versucht, während ihr den Koran auswendig lernt, auch ein besserer Mensch zu sein. Also mit anderen Worten, vielleicht auf Deutsch, es auch in die Praxis umsetzen. So now, alhamdulillah, I'm in a position where I'm blessed, very blessed. There's not many people that can do what they love as a job and to day-to-day life and actually enjoy it and have pleasure out of it, and also at the same time, on top of loving it, it's something that's beloved to God and it's some of the most beneficial work. So I'm very thankful for that blessing, alhamdulillah. Ist sehr dankbar, ist Allah subhanahu wa ta'ala sehr dankbar für das, was gesegnet bekommen hat. Also ist sich dessen auch sehr bewusst und genau, will halt einfach sagen, dass sehr dankbar ist. So, alhamdulillah, I am where I am now. My goals now are to, inshallah, start studying Arabic language, because I studied a little bit. I don't understand enough. And my goal in life now is not to become a regular sheikh or an imam. I want to become a true scholar of the religion, an alim of the religion, inshallah, someone that changes things and helps the world for better and makes a difference and a huge impact. Just like the scholars of the past, like Imam al-Shafi'i, Imam Abu Hanifa, these names that we still talk about today. My goal, inshallah, in life is to study and get to a point where I can have an impact like them, inshallah. Sein nächstes Ziel jetzt im Leben ist es, den Islam richtig zu studieren. Sein größter Wunsch oder sein Ziel ist es auch, ein Alim zu sein, also ein Gelehrter des Islams auch, sich viel Wissen anzueignen und etwas Positives für die Umma oder für die Welt zu tun und auch was zu verändern. You know, a lot of us, when we give da'wah, when we talk about how we want to share this beautiful religion with other people, a lot of us might bring up scientific miracles, grammatical miracles in the Quran, try to bring logic and reasoning to explain to people why Allah exists and why this religion is the truth. But what we don't understand is that we've been given this Quran. It is the biggest miracle, right? Like, I want you to think about it. It's the biggest miracle. We have other prophets that were able to split oceans and seas, bring people back from the dead. Sulaiman alayhi salam controlled animals and jinn. These are like huge things. If someone moved a mountain in front of you right now, you'd be shaken. But Allah subhanahu wa ta'ala favored Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with the Quran, which is the greatest miracle. So you have to ask yourself, why is this book the greatest miracle? What's so amazing about this book that it's more amazing than someone splitting seas and moving mountains and bringing people back from the dead? Wenn wir Da'wah machen, dann versuchen wir immer, die Menschen zu überzeugen, indem wir sagen, guck mal, im Koran, da sind so viele wissenschaftliche Sachen, die erst vor 50 Jahren vielleicht entdeckt worden sind. Wir vergessen dabei aber eine Sache, dass der Koran an sich schon ein Wunder ist. Jeder Prophet hat zu seiner Zeit Wunder bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Mose hat zum Beispiel das Meer gespalten. Der Unterschied ist beim letzten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, dass er den Koran als ewiges Wunder sozusagen offenbart hat und das auch noch heute bestehen ist und man es sehen kann oder lesen kann. There was this, there's a sheikh of mine who's a friend in America. He gives da'wah on the streets. He just goes on the street and gives da'wah. They had some statistic or percentage. I think he was saying it was about 40% of the people that you just give a Quran to. No need for you to open it, explain it to them, point out this science. Wow, look at the womb. Look at this mentioned about this stuff. They just gave it to them. 40% of the people that were just given a Quran converted to Islam. Da wurde ein Experiment durchgeführt und man hat
einfach Menschen den Koran in die Hand gegeben und man hat nicht gesagt, okay, schau dir mal das an, schau dir mal jetzt diese Sachen an, diese wissenschaftlichen Sachen, die erwähnt werden, die Biene oder andere Sachen. Und man hat festgestellt, dass 40%, also 40% von denen haben den Islam angenommen danach. When you look at the miracles that the other prophets gave, he can move a mountain from here to here. You can change earthly things and you can change things around. You can bring back someone from the dead. But the power, one of the biggest or most amazing miracles of the Quran is that it has the ability not to change mountains or all these other things and do all these miraculous things. It has the ability to affect a person's soul and change one soul. You can change all the mountains in the world, and that would be amazing. But as human beings, our souls are one of the most miraculous, special creations of God. And the Quran has the ability to completely change it. Completely change it. As we know with Umar alayhi salam, he was on his way to go kill the Prophet ﷺ. He heard just a few verses of Surah Taha, and instead he went and accepted Islam. So the biggest power and miracle, one of the biggest powers and miracles of the Quran is that it has the ability to affect a person's soul and change their soul and change their insides like nothing else can. Der Vergleich zwischen dem Koran und anderen Wundern. Anderen Wunder konnte man zum Beispiel live miterleben oder mit eigenen Augen sehen zu der Zeit, dass Berge versetzt wurden oder andere Wunder. Der Koran selbst ist ja das Wunder und man erkennt das ganz deutlich, wenn man den Koran liest, einen Effekt hat auf die eigenen Menschen komplett ändern kann. Auch sei es nur ein paar Verse. Wenn wir uns zurückerinnern an Umar radiallahu an, als er auf dem Weg war, den Propheten zu töten, hat er nur ein paar Ayah gehört und hat dann in den Islam angenommen. So if you want to change yourself and change your heart and soul, just establish a relationship with the Quran. If you want to help other people, if you want to bring them to Islam, just show them the Quran. Let them hear it. Just listening to it has an effect. Let them read it. That will also have an effect. And inshallah, through the Quran, we can achieve world peace, bring people together and bring harmony to this world, peace and harmony. Vergesst nicht, liebe Brüder, dass wir durch den Koran die beste Gabe machen können überhaupt. Gebt den Menschen einfach den Koran. Gebt ihnen den Koran, zeigt ihnen die Schönheit des Korans. Versucht nicht, vielleicht auch wenn ihr das gut könnt, irgendwie Dawa zu machen und ihnen irgendwelche Sachen zu beweisen. Der beste Beweis und die beste Rechtleitung ist immer noch der Koran selbst. So now we're going to get ready for Maghrib. I'm going to take 2 questions from the men's side and 2 questions from the women's side. So if you have a question, just raise your hand, inshallah. Ich würde jetzt keine Fragen beantworten. 2 Fragen von den Brüdern, 2 Fragen von den Schwestern. Also wenn irgendjemand Fragen hat. Go ahead. How cooperative were you when your mother tried to teach you Quran? What should you do if kids are not so motivated and don't want to follow the advice of her? So the question was, what did my mom do when I was young and she made me memorize she was making me memorize the Quran, and I might not have had motivation and I didn't want to do it. What did she do to motivate me? Just repeat the question so other people can hear. Die Frage war, als seine Mutter ihn beziehungsweise in die Schule gesteckt hat, gesteckt hört sich so negativ an, also als sie ihn angemeldet hat zur Schule, dass er den Koran auswendig lernt und er dem nachgehen wollte, was war seine Motivation da, weil er ja so jung war? So, if you're a parent, you have ways to motivate your kid to do anything. Every parent knows how to motivate their own child. It's up to you to figure it out. Punish them, reward them, whatever works best for you. I'm not one to tell you how to make your child do anything, good or bad. It's also part of the teacher's job to motivate. It's not only the parent's job. My parents motivated me. They forced me to go do it, but I also had, alhamdulillah, I had good teachers that also motivated me. It's part of, if you've ever taught kids or anything in life, people lose motivation. It's like a personal trainer when you go work out in the gym. Part of the trainer's job is to motivate you and keep you going. Even when you don't want to do it, you have someone to push you. And that's their job,
and it's your job. You guys have to work together, and you have to find something that works. There's no one answer that works for every single child. I can't tell you this is what to do and it works for everybody. What works for your child might not work at all for someone else's child. So as a parent, you have to understand your own child and realize what works best for them. And pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He helps you through that journey. Es gibt kein Individualrezept für ein Kind, das es motiviert wird, den Koran zu lernen. Man muss sich halt immer auf die Gegebenheiten einlassen. Also jedes Kind ist halt anders. Während bei einem Kind mit Bestrafung Erfolg erzielt werden kann, kann bei dem anderen Kind mit irgendwelchen mit Belohnungen der Erfolg erzielt werden. Es kommt dann immer drauf an. Was wir auch nicht berücksichtigen müssen, ist, dass nicht nur die Eltern Einfluss haben auf das Kind, sondern auch der Lehrer selbst. Man kann es vergleichen wie mit Fitness. Wenn man ins Fitnessstudio geht, dann ist es ja auch nicht einer von den Eltern oder aus der Familie, der einen motiviert, fit zu bleiben, sondern es ist manchmal auch der Fitnesstrainer, der neben dir steht und bei den Klimmzügen hilft, auch wenn man es selber nicht will, aufgrund der Nerven, die man hat. Women, any questions? No? Not one question? Yes. Pitanje na bosanskom oni preveli. Hajde. Ti si više puta spomenuo da je, alhamdulillah, tvoja majka bila najuticajnija da ti budeš hafiz, alhamdulillah. Ovo što mi znamo, Minhanu je da si ti bio odvojen od svog oca, ali mi znamo tvog babu da je on isto hafiz i volio bi da spomenemo i njega, jer smatram da je i njegova dova koju on vjerovatno učinio za tebe možda bila uticajna da postrigne i tvoj, da ti budeš hafiz. Da li ima tu nešto s te strane? Ako ima išta tu, ovo da ne, ja volim moj babu puno, to ništa da ne uzmimo od njega. A svako zna što dova uradi, to je dova. A ja sam narasao i kad mene ljudi pitaju, ja sam vidio krv. I kako se rekne, kad se ovo, kad znoji krv, to sam ja vidio. To ja cijenim najviše, znaš, u životu. I cijenim babu puno i njegovu dovu, a sad ta pitanja, kad neko mene pita, ljudi pitaju kako si to uradio, šta je bilo, ko ti je pomoglo. Ja sam to vidio što mi pomoglo. I kad ja nisam htio da uradim nikako, mama me gurala, znaš, problem, ako ima problem, mama je bila tu, znaš. Dova je najjača, može da promijeni što hoćeš u svijetu, znaš, dova je dova. A kad mene neko pita, ja to ne vidim. Ja ne vidim šta je Bog uradio i gdje on stavio ruku i gdje nije, znaš. Zato kad neko me to pita, ja reknem šta sam vidio i šta sam uživio. Die Frage von dem Bruder war, man hat ja gehört, dass seine Mutter einen enormen Einfluss hatte, als er jung war, als sie ihn angemeldet hat zum Koran auswendig lernen und dass er es auch ihretwegen oder ihr zuliebe gemacht hat. Neben mir von eurer Seite aus linken Seite sieht man Fatih Seferagić, das ist sein Vater, und die Frage war, ob oder wie, was für eine Auswirkung hatte der Vater auf seinen Auswendiglernen des Korans. Ob natürlich hat er bestimmt die ein oder andere Dua für ihn gemacht, aber was hat er für ein Gefühl gehabt, ob da eine Unterstützung da war? Seine Antwort war, dass er natürlich primär erstmal bei der Mutter halt groß geworden ist. Sein Vater hat er nur zu Besuch halt gesehen in München oder beziehungsweise umgekehrt in Amerika besucht wurde. Des Weiteren kann er das auch nicht sagen, ob eine Dua angenommen wurde oder nicht. Das weiß natürlich nur Allah subhanahu wa ta'ala. Er sieht halt primär, dass es dass halt einfach funktioniert hat. So und dass er darüber auch sehr dankbar ist. There's one story that I remember now. There was this family, they had about 10 kids. And they all became hafiz. And someone asked him, how did you get all your children to become hafiz? And he said the mother, every single time she would get angry at them or upset, like you do something, man, may Allah make you a hafiz. Every time, you break something, may Allah make you a hafiz. You come home from a fight, may Allah... Znaš, dova radi, dua works, you know? So when your kids, when they upset you, when they come home, they don't listen to you, and they're, you know,
Just make dua for them, whether it's to become a hafid or to give them a long life or whatever it is. Even I think Sheikh Sudais, Sheikh Sudais al-Shuraim Muharram, he was saying that to become the imam, when he was young, his mom used to, every time he would she would make dua for him. Every time she'd upset him, she'd make dua for him, and that used to help him. Wir wissen ja, dass die stärkste Waffe eines Gläubigen die Dua ist, das Bittgebet. Und er erzählt ein Gleichnis, also eine Geschichte von einer Familie, wo die 10 Kinder hatte. Und jedes Mal, als die Mutter sauer auf die Kinder war, auf das Kind, hat sie immer gesagt, möge Allah dich zu einem Hafiz machen, möge Allah dich zu einem Hafiz machen. Und aus diesem Beispiel halt können wir auch die Stärke eines Bittgebets auch feststellen, weil eben die Kinder dann alle 10 Hafiz wurden. Assalamu alaikum.